Welcome back po mga ka-eskwela. May panibago na naman po tayong video about sa basic calculus. Sa mga kumukuha po dyan ng calculus, ito po ay para sa inyo. Especially sa mga grade 11 students po natin. Pag-uusapan natin sa ngayon ay tungkol sa finding the limits of transcendental functions and indeterminate forms. So, paano ba natin nahanapin yung mga limits ng transcendental functions at saka indeterminate forms na mga functions. Pero isa-isahin po natin mga kaibigan. I-define muna natin kung ano bang ibig sabihin ng transcendental functions. Ang ibig sabihin lang yan mga kaibigan, mga kaeskwela, functions, transcendental functions are functions that are not algebraic or hindi siya in algebraic form, no? So, mayroon siyang tatlong uri niyan. So, mayroon siyang tatlong uri niyan. Pag-uusapan natin isa-isa. Ano ba yung mga halimbawa? Ang unang halimbawa po ng transcendental function ay yung tinatawag natin na exponential function. So, ano ba yung mga exponential functions? Halimbawa, yung f of x is equal to 2 raised to x minus 2. No? Exponential siya kasi yung exponent niya ay hindi siya ordinaryong numbers, but it is composed of mathematical phrase. No? So, yan po ay isang halimbawa ng exponential function. Like another one, the g of x is equal to 3 raised to x plus 1. So, yan po ay isang exponential function pa rin. Yan po ay isang exponential function pa rin. Tulad ng nauna, kung mapapansin niyo ang exponent niya ay meron siyang mathematical phrase exponent. So, ano pa ba yung transcendental functions? Isa pa dyan ay yung logarithmic functions. So, pag sinabi na natin logarithmic function is a form of logarithm. Like for example, number 1, the function of x is equal to the log of the quantity 2x minus 3. No? So, malinaw naman kung bakit siya logarithmic function kasi nasa logarithm form. So, isa pang halimbawa ng logarithmic functions ay g of x is equal to the log of x over x minus 1. So, ano pa bang ibang halimbawa or ano pa bang ibang klase ng transcendental functions? Ang pangatlo po ay the trigonometric functions. Siya po ay nasa form din ng trigonometric function. Yun yung mga sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotangent po natin. Yung mga trigonometric function natin, basic calculus, way back sa ating pre-calculus, no? Napag-aralan na po natin yan. So, ano yung mga halimbawa ng trigonometric functions? Isa po yan sa mga halimbawa ng trigonometric functions ay yung f of x is equal to sine 2x. So, ano pa bang mga halimbawa? G of x is equal to tangent x over sine 2x. So, yan po ay mga halimbawa ng trigonometric functions. Pero sa videong ito mga kaeskwela, focus muna lang tayo sa dalawang nauna, yung exponential
at saka yung logarithmic function natin kasi yung trigonometric functions medyo mahaba yan. Maglalabas na lang po ako ulit ng panibagong video tungkol po sa kung paano hanapin ang limits ng trigonometric functions. Pero sabi ko nga, focus muna tayo sa video ito sa dalawang nauna, yung exponential at logarithmic functions. Okay. So, unahin muna natin kung paano natin hahanapin yung limits ng indeterminate forms. Pero bago yan, ano ba yung indeterminate forms na mga function? So, sabi niyan is a expression involving two functions whose limits cannot be determined solely from the limits of the individual functions. Hindi siya nadidetermine. Bakit kaya hindi ma-determine? So, alam na natin yan. To find the limit of indeterminate form, ano ba yung indeterminate form? Kapag 0 yung numerator, 0 yung denominator, yan po ay indeterminate form, no? Kasi wala tayong makukuhang value dyan. Kasi indeterminate yan. Pero, pwede pa rin natin hanapin yung limits by applying factoring or rationalization. Okay. So, bigay tayo ng halimbawa nito. Halimbawa, calculate the limit of x squared plus 3x minus 4 when x approaches over x minus 1, when x approaches 1. So, kung i-apply natin yung limit laws, we just need to find the f of 1. So, f of 1 natin, we replace 1 to x. We substitute, So, magiging na siyang 1 squared plus 3 times 1 minus 4 over 1 minus 1. So, by simplifying it further, ang nangyari, 0 divided by 0. So, yan na yung sinasabi nating indeterminate form. So, sa algebra natin, yun ay indeterminate. Walang value. Hindi natin malaman kung ano ba yung value na yan. Pero sa limits, pwede pa rin natin yung hanapin. Ano ba yung sabi natin? Pwede natin makuha yan by factoring or yung isa pa by rationalization. Okay. Rationalization. Okay. Kung matatanda natin, yung numerator ng function natin ay factorable, no? So, factorable siya. X squared plus 3x minus 4 can be factored as the quantity x plus 4, closed quantity, times the quantity x minus 1. So, our denominator is x plus 1 or x minus 1. So, therefore, pwede natin yan i-cancel, no? Pwede natin yan i-cancel way back to our grade 9 or grade 8 mathematics, no? We can simplify that. So, therefore, ang natira na lang after cancellation is the limit of x plus 4 when x approaches 1. Okay? So, by applying the limit theorems, no? Limit of the sum and difference, pwede natin paghiwalayin yan. So, we write it as the limit of x when x approaches 1 plus the limit of 4 when x approaches 1. So, alam na natin to. By applying limit theorems, the limit of this function is 1 and the limit of this function also is 4. So, therefore, 1 plus 4 is equal to 5. Okay, kung dun sa una natin slide na ang form niya ay 0 and 0, indeterminate, but by applying factoring here, pwede natin o nakahanap pa rin tayo ng value ng limit of that function which is equal to 5. So, pag may mga ganyan mga kaeskwela, malimit natin tandaan na pwede natin yan i-factor or pwede natin yan applyan ng rationalization, rationalizing the
denominator, kung baga. But in this case, in-apply natin yung factoring. Okay. So, punta na tayo sa limits of transcendental function. Ano yung dalawang pagpo-focus natin muna sa ngayon ay yung exponential, di ba? So, yung halimbawa na yan, yung function na yan, limit na yan of that function is in the form of exponential. Bakit exponential again? Kasi yung exponent niya composed of mathematical phrases. O hindi siya yung normal na exponent na number na nakikita natin. So again, example, limit of 2 raised to x plus 3 when x approaches 2. Ano ba natin yung ginagawa? Simple lang mga kaibigan. Tulad din ng ginagawa natin sa functions, sa algebraic. We just need to find the functions or the limit or the f of x of, or let's say for here, note the limit of the function of x when x approaches a is equal to f of a. So we just need to substitute x by 2 here because it is approaches 2. So with that, magiging na siyang 2 raised to 2 plus 3. And by simplifying it further, that is 2 raised to 5. And therefore, 2 raised to 5, that means 2 times 2 times 2 times 2 times 2. And that is 32. No? So, that is the limit of that particular exponential function. Okay. Let's say the limit of the logarithmic functions. Let's say the limit of log of the quantity x squared plus 6 when x approaches 2. So, paano ba natin nahanapin yan? So, i-apply lang natin yung mga natutunan natin before and then sa limit theorems. Yan po ay katulad din ng pag-substitute ng x, the value of x, or yung approaches x here, we just need to substitute it on x. So, we have here the log of 2 raised to 2 because approaches 2 plus 6, no? So, actually, this is a combination of a logarithmic and exponential function. So, by simplifying, that is equal to the log of 2 raised to 2 plus 6, or that is log of 4 plus 6, and that is log 10, or log of 10. So, kapag wala tayong nakikitang base, natural, understood po yan na base 10. No? Pag wala tayong nakikita dito sa base ng logarithmic function, that means, or understood po yan, ang base yan ay 10. So, but how would we simplify it? Pero pwede na rin na nasa ganyan, no? Pwede na rin nasa ganyan, pero pwede pa natin ma-simplify by solving what should be the exponent of x. Kasi yung log of 10 is that's equal to x is equal to log of 10. So, the meaning, log of 10 raised to x is equal to 10. So, ano mag-iisip tayo? Ano ba yung magiging exponent ng 10? Or ano ba yung magiging value ng x para maging 10 siya? So, alam na natin, that is equal to 1. So, therefore, the exact value of log of 10 is 1. So, therefore, the limit of log of the quantity x squared plus 6 when x approaches 2 is equal to 1. So, ganyan lang po natin hinahanap yung limit of the logarithmic. Maraming salamat. Maraming salamat po. Hanggang sa ulitin ay susunod po natin yung logarithmic function. Maraming salamat. Marami pong salamat.